Tamil Nadu's ruling alliance is facing fresh turbulence, a full-blown metro war breaking out between the ruling DMK and the Congress. Chief Minister M.K. Stalin is pushing aggressively for major metro rail expansions in Madurai and Coimbatore, calling them essential for Tamil Nadu's future growth, but ally Congress is digging in its heels. Now, Congress MP Karti Chidambaram has publicly dismissed the need for metro projects in Tier 2 cities. Now, this fresh clash has widened the alleged rift between the two allies, Congress and the DMK, and comes at a time when the Congress is seen getting increasingly cozy with Vijay's TVK. So Tamil Nadu's ruling alliance is now facing fresh turbulence. A full-blown metro war has broken out between the DMK and the Congress in Tamil Nadu. Now, on one hand, Chief Minister M.K. Stalin is pushing aggressively for major metro rail expansions in Madurai and Coimbatore, calling them essential for Tamil Nadu's future growth. But on the other hand, the ally Congress is digging in its heels. Congress MP Karti Chidambaram has publicly dismissed the need for metro projects in Tier 2 cities. In fact, he says that metro is only required in metropolitan cities like Chennai, and there's no need for metro in Tier 2 cities like Madurai and Coimbatore. ஒரு philosophical பாயிண்ட் இருக்கு அர்பன் கவர்னன்ஸ்ல எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ ரயில் தேவை கிடையாது. இது நான் பிஜேபி சொல்றாங்க, அரசாங்கம் சொல்றதுக்கா போல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர எந்த ஒரு நகரத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் தேவை கிடையாது. இவங்க மற்ற ஊர்ல போட்டிருக்காங்க, இண்டோர்ல போட்டிருக்காங்க, ஆக்ரால போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர். அதை யாரும் யூஸ் பண்றதுல பெரிய செலவு. எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ தேவை. பெரிய நகரங்களுக்கு தான் மெட்ரோ ஒர்க் அவுட் ஆகும். மற்ற ஊருக்கெல்லாம் மற்ற அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட், பார்க் அண்ட் ரைடு, ரோட வைடன் பண்றது, ஃபிளைஓவர் கட்டுறது அப்படிதான் பண்ணும். எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ கொண்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது. இது நான் அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் பண்றதை நியாயப்படுத்தல. ஆனா என்னுடைய பிலாசபி, என்னுடைய புரிதல், பெரிய பெரிய நகரங்களுக்கு தான் மெட்ரோ ரயில் ஒர்க் அவுட் ஆகும். மற்ற ஊருக்கு Tier 2 சிட்டிஸ்க்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ரோ ஒர்க் ஆகாது. ஆக்ரால போட்டிருக்காங்க, இண்டோர்ல போட்டிருக்காங்க, அட்டர் ஃபெயிலியர் அதெல்லாம். And my colleague Pramod Madhav is now joining us on the story. Pramod, clear difference of opinions between the two allies, DMK and the Congress. On one hand, Chief Minister Stalin is batting for metro in Madurai and Coimbatore. And on the other hand, ally Congress party's MP Karti Chidambaram is now claiming that metro is not even needed in Tier 2 cities. It's kind of like, just like you mentioned, on one side, Congress is definitely also allying with DMK when it comes to the need for demand for metro in Coimbatore and Madurai. And earlier, the union government actually stated that as the footfall is below 20 lakhs, the actual project was not feasible. However, Karti Chidambaram, the MP from Congress, is stating that it is his philosophy and understanding that metros for Tier 2 cities are not required because it is huge expense to maintain. And he says that even in Agra and Indore, already metros were done, but that is only incurring huge expenses, and it does not, what was the purpose that was actually put metro? It has not fulfilled that particular purpose. And that is why he says that he is of the opinion that metro is not required for Madurai and Coimbatore. But he also says that it is his opinion, and Congress, State Congress would definitely differ from his opinion, Anjali. Right. Madhav, do stay with us. Meanwhile, just a week ago, Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin had said the centre refused to clear metro projects for Coimbatore and Madurai, citing low population. Listen in. நேற்று கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு போனாரு. கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு போனாரு? கோயம்புத்தூர் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்களுக்கு அனுமதி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போக ஒரு பிரதமர் வந்துட்டு போயிருக்கிறாரு. அனுமதி மறுக்க காரணம் என்ன சொல்றாங்க? மக்கள் தொகை கம்மியா இருக்கான். மதுரையிலையும் கோயம்புத்தூர்லையும் மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற காரணத்தை ஒன்றிய அரசு சொல்லியிருக்குது. பாஜக ஆட்சி செய்கின்ற உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ரா மற்றும் கான்பூருக்கு மட்டும் மெட்ரோ திட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணும்னு ஒன்றிய அரசு சொன்னப்போ அதை சரியாக பின்பற்றிய மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு. அதற்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு. அதை சொன்னதை கேட்டது தமிழ்நாட்டு மக்கள். இன்னைக்கு அதையே காரணம் காட்டி மெட்ரோ திட்டத்துக்கு அனுமதி தர மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. My colleague Pramod Madhav continues to stay with us. Pramod, we just heard Udhayanidhi Stalin slamming the centre for refusing to clear the metro projects in Madurai and Coimbatore. And on the other hand, its own ally, Congress, is also now saying that metro is not required in Tier 2 cities.
thing is very certain. Like I said earlier, the Tamil Nadu Congress committee members and the party leaders will have a difference of opinion when it comes to Karti Chidambaram, because they actually ally with DMK. And what DMK, especially within the Stalin, the Deputy Chief Minister, is trying to say here is that even though the census population that is from 2011 shows that the population is below 20 lakhs, it's been almost more than 10 years right now, and the floating footfall is much larger. And for the expansion of both cities, it is required. And this has become a political issue, and that is why DMK also held protests at Coimbatore and Madurai. But Karti Chidambaram definitely is differing from his opinion, where he says that his understanding is entirely different, that as metros, even though DMK claims that in the BJP ruled states like Agra, Patna, those particular districts, metro has been given even after the footfall is less than 20 lakhs. Why doesn't the same philosophy apply for Madurai and Coimbatore? But Karti Chidambaram claims that in general, Tier 2 cities do not need metro, Anjali. Right, Pramod, and how has the DMK reacted to this remark that has been made by the Congress MP? But we can certainly say that DMK is not going to be particularly happy about this, but we are waiting for a response from DMK on this particular matter, Anjali. All right, Pramod, do stay with us. Let's once again listen into what Congress MP Karti Chidambaram has said on the need for metro in Tier 2 cities. சரி, எனக்கு ஒரு philosophical பாயிண்ட் இருக்கு அர்பன் கவர்னன்ஸ்ல. எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ ரயில் தேவை கிடையாது. இது நான் பிஜேபி சொல்றாங்க, அரசாங்கம் சொல்றதுக்காக போல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர எந்த ஒரு நகரத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் தேவை கிடையாது. இவங்க மற்ற ஊர்ல போட்டிருக்காங்க, இண்டோர்ல போட்டிருக்காங்க, ஆக்ரால போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர். அதை யாரும் யூஸ் பண்றதுல பெரிய செலவு. எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ தேவை. பெரிய நகரங்களுக்கு தான் மெட்ரோ ஒர்க் அவுட் ஆகும். மற்ற ஊருக்கெல்லாம் மற்ற அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட், பார்க் அண்ட் ரைடு, ரோட வைடன் பண்றது, ஃபிளைஓவர் கட்டுறது அப்படிதான் பண்ணும். எல்லா ஊருக்கும் மெட்ரோ கொண்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது. இது நான் அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் பண்றதை நியாயப்படுத்தல. ஆனா என்னுடைய பிலாசபி, என்னுடைய புரிதல், பெரிய பெரிய நகரங்களுக்கு தான் மெட்ரோ ரயில் ஒர்க் அவுட் ஆகும். மற்ற ஊருக்கு Tier 2 சிட்டிஸ்க்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ரோ ஒர்க் ஆகாது. ஆக்ரால போட்டிருக்காங்க, இண்டோர்ல போட்டிருக்காங்க, அட்டர் ஃபெயிலியர் இதெல்லாம். So a full-blown metro war has now broken out between the DMK and the Congress, the two allies. Now, on one hand, the DMK is batting for metro in Tier 2 cities like Coimbatore and Madurai. In fact, we also heard Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin slamming the centre for not approving the plan for metro in Madurai and Coimbatore. But on the other hand, its own ally, Congress, is also now saying that metro is not required in Tier 2 cities and that it should only run in metropolitan cities like Chennai. So we just heard Congress MP Karti Chidambaram saying that metro is not even required in Tier 2 cities and that it is a complete waste of expense in such cities and it's only required in metropolitan cities like Chennai. And this view is completely different and contrasting to the view of the DMK, which is Congress Party's ally in Tamil Nadu.